Hi Church! Welcome sa TGFF News. We're ready for the latest and fresh updates sa ating church. Then, prepare po mo sa mga power na announcement for this week. First up, we'd like to update you about the church building construction karon na week. Nagapadayon gihapon ang construction sa church building na TGFF Church. Sa pagkakaroon, natapos na ang pagplasta sa 4 lanes at masugda na ang ato this week. So padayon tawag support, especially sa financial area. If you want to support, just contact our church treasurer and Pilini. Next up is last Tuesday nahimo ang successful Youth Reload Sport Fest. Nagsugod ang Sport Fest 10 a.m. hangtod 5 p.m. sa Mekena Extension na ay tulong atin sa create. Ang Blue Tens with 22 attendance ako sa third place concert sa Hammers, Transformers of Soul Lecture. Ang Black Team with 16 in attendance na nakuha sa second place concert of Kingfishers, DNY o Givo. Ang Green Team with 17 attendance na nakuha sa first place sa concert sa SCDC, Valiant Knights and Disciple of Centurion. Enjoy jud kahayong tanan sa Sport Fest. So keep updated sa when and next day Sport Fest. Nasugdan last Sunday sa hapon ang School of Leaders 1 o post-encounter classes. Classes nila Sunday 3 p.m. to 5 p.m. Then Wednesday 4 p.m. to 6 p.m. Ang post-encounter sa TGFF Center. Ang School of Leaders sa consolidation room na klase ko. So keep up lang sa tanang student. By prayer na mag-graduate yung tanang estudyante para equip ka sa ministry ng Impact you Lord sa. And that's the update for this week. And here are the announcements. Nagapadayon ang prayer summit every Wednesday 7 p.m. to 8 p.m. sa TGFF Center. Ang assigned network na mag-serve ka ng summit ay ang Diaspico Network. Ang network leader, John Reed Sunday. Pilgid ta o prayer summit. Kita-kit this prayer summit. Next is ang this coming Friday, May 25, 2012 ay ang Youth Reload Summer Special. Be excited and bring your friends for at the King Extension Covered Court. Mag-start 5 p.m. sa hapon up to 7:30 sa gabi. So, be ready sa buhatan ni Lord karon Youth Reload. Nagapadayon po ang pre-encounter this week o next week. Before ka maka-appeal sa encounter, kailangan sa nimo mag-join o pre-encounter with 7 lessons. So, keep updated sa inyong network leaders when ang encounter batch 3. Sa tara network leaders, dapat mag-start na ang pre-encounter sa inyong network para sa third batch na encounter. This week po, starting Monday, May 21 hangtod May 25 kay na ay may tabo na VBS or Vacation Bible School. I-held ni sa Kauntuan. Managhiw sa Mangagay District City. So, sa tanan na ibata na nagaedad og 6 to 12 years old, i-appeal na sa VBS for more informed chat. Contact Darlene Buena Madlaw, the Sunday School Supervisor. So far, yan ang atong mga announcements this week. Continue tawag attend sa atong mga open cells and closed cells for this week. Kung wala pa kayo open cell, please contact NSL leader or network leader and that's the update for this week. Keep updated for more. This is Oliver. And this is Kitty. Enjoy the Word of God. Bye-bye!